As-salamu-alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In today's video, we're going to learn the sign, the harakas, which is called double fatha, double kasra, double dhamma. Double fatha, double kasra, double dhamma. And we also call these signs fathatain, kasratain, dhammatain. Fathatain, kasratain, dhammatain. Okay. So, how are we going to read this double fatha, double kasra and double dhamma? Read with me the first three letters. Mim, alif, double fatha, man. Mim, double kasra, min. Mim, double dhamma, mun. Man, min, mun. So whenever you read double fatha, double kasra, double dhamma, you bring your voice to your nose for 2 seconds. When you bring your voice to your nose for 2 seconds, then that thing is called ghunna. Okay? You simply touch your tongue in the back side of the big two teeth, up big two teeth, back side. So when you touch your tongue there, your voice will strictly go to your nose. And when your voice go to nose, you hold this voice in your nose for 2 seconds. Man, min, mun. Understand? Now let's read the next one. Ba alif double fatha, ban. Ba double kasra, bin. Ba double dhamma, bun. Ban, bin, bun. Bring your voice to your nose for 2 seconds. Waw alif double fatha, wan. Waw double kasra, win. Waw double dhamma, wun. One, win, wun. Fa alif double fatha, fan. Fa double kasra, fin. Fa double dhamma, fun. Fan, fin, fun. Sa alif double fatha, san. Sa double kasra, sin. Sa double dhamma, sun. San, sin, sun. Next one. Zal ya double fatha, zan. Zal double kasra, zin. Zal double dhamma, zun. Zan, zin, zun. Zo alif double fatha, zwan. Zo double kasra, zin. Zo double dhamma, zun. Zwan, zin, zun. Za alif double fatha, zan. Za double kasra, zin. Za double dhamma, zun. Zan, zin, zun. Let's go to the next page. Sin alif double fatha, san. Sin double kasra, sin. Sin double dhamma, sun. San, sin, sun. Sod alif double fatha, swan. Sod double kasra, sin. Sod double dhamma, sun. Swan, swin, sun. Ta double fatha, tan. Ta double kasra, tin. Ta double dhamma, tun. Tan, tin, tun. Dal ya double fatha, dan. Dal double kasra, din. Dal double dhamma, dun. Dan, din, dun. Next word. Twa alif double fatha, twan. Twa double kasra, twin. Twa double dhamma, tun. Twan, twin, tun. Ra alif double fatha, run. Ra double kasra, rin.
Ra double dhamma run, run, rin, run. Noon alif double fatha nan, noon double kasra nin, noon double dhamma nun, nan, nin, nun. Lam alif double fatha lan, lam double kasra lin, lam double dhamma lun, lan, lin, lun. ضاد ألف دبل فتحة دون، ضاد دبل كسرة دين، ضاد دبل دمة دون، دون، دين، دون. يا ألف دبل فتحة ين، يا دبل كسرة ين، يا دبل دمة ين، 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 ين. Let's go to the bottom page. Sheen alif double fatha shan, sheen double kasra shin, sheen double dhamma shun, shan, shin, shun. Jim alif double fatha jan, jim double kasra jin, jim double dhamma jun, jan, jin, jun. كاف ألف دبل فتحة كن، كاف دبل كسرة كن، كاف دبل دمة كن، 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 كن. قاف ألف دبل فتحة قن، قاف دبل كسرة قن، قاف دبل دمة قن، 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 قن. خاء ألف دبل فتحة خن، خاء دبل كسرة خن، خاء دبل دمة خن، 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 خن. غين ألف دبل فتحة غن، غين دبل كسرة غن، غين دبل دمة غن، 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 غن. حاء ألف دبل فتحة حن، حاء دبل كسرة حن، حاء دبل دمة حن، 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 حن. عين ألف دبل فتحة عن، عين دبل كسرة عن، عين دبل دمة عن، 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 عن. ها ألف دبل فتحة هن، ها دبل كسرة هن، ها دبل دمة هن، 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 هن. همزة دبل فتحة أن، همزة دبل كسرة إن، همزة دبل dhamma an, in, un. So this was the lesson double fatha, double kasra, double dhamma. Double fatha, double kasra, double dhamma also called tanween. Tanween when means that to bring your voice to your nose for 2 seconds, like it means gunna, and gunna means to bring your voice to your nose for 2 seconds. Okay, inshallah we see you with the next video. Like my video, share my video, and subscribe my channel. As-salamu-alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.